na waziri wa fedha kutoka na bila shaka natumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika awamu hii ya matukio mtambuko. Jina langu Elizabeth Mtuku, unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii ya TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Na ni afueni kwa gatuzi la Nyamira baada ya mvutano na malumbano baina ya wahudumu wa bodaboda na waziri wa fedha kutokana na ulipaji ushuru kwa gatuzi hilo kuisha. Wahudumu hawa sasa wana miaka 10 na hawajakuwa wakilipa ushuru, huku sasa gatuzi hilo likilazimika kufanya mazungumzo nao. Kulingana na waziri wa fedha katika kaunti yenyewe, sekta hiyo ya bodaboda itasaidia sana kupiga jeki kipato cha hela za kaunti, huku wahudumu wa kutoa huduma ama wakitarajiwa kutoa huduma bora kwa kaunti yenyewe. Stakeholders katika kaunti ya Nyamira tangu mwaka ugatuzi ianze hawajai lipa ushuru, kwa sababu sisi kama wanasiasa pia tulikataa kipindi ile ya kwanza. Mpaka saa hii kaunti chapata pesa kutoka kwao, lakini kwa mazungumzo na vile Biblia inasema kila mtu atoe ushuru, wameamua kutii. Marudishia shukrani za kipekee kwa kukubali kulipa ushuru ambayo itasaidia kujenga kaunti yetu. Tumekubaliana ya kwamba ushuru kutoka kwa bodaboda industry itaanza kulipwa. Wamekubali kulipa hiyo ushuru, na hiyo ushuru ndio itasaidia serikali ndogo ya Nyamira itoe huduma kwa wananchi. Tumekuwa mzozo wa kutolipa ushuru kwa muda mrefu, ila leo tumekaa chini na serikali yetu ya kaunti, tumekaa na waheshimiwa wetu, mheshimiwa wa Rigoma, mheshimiwa Gisesa, mheshimiwa Nyameno wa Gesima Ward, nao pia tumekuwa na waziri wetu, waziri Okeyo, tumekuwa na ma chief officers, na tumeweka mikakati kabambe ya kuelewana ili tuone kamba ili gatuzi letu tumeliinua kiuchumi. Tumeelewana tutakuwa tukilipa ushuru, na hii ushuru yetu yenye tunaenda kulipa na ikuwe ikisaidia gatuzi letu. Tumeangalia tuko nyuma kimaendeleo katika mpangilio wa serikali ya kaunti. Tumeona zile kazi na kaunti, yale masuala tumeelewana. Zile makamba wameweka kila njiani za nini zinaweza anguza mama mboga ule amepandizwa, tumekataa, tutaelewana. Hii ushuru itakuwa inatolewa polepole, na pia kuna mikakati tutaweka na revenue coordinator. Nadhania wana bodaboda wengine kule nje wanaweza ona kama ni lose situation. It is a win-win situation for all of us, and in everything we must have dialogue ndio tupate mazuri. Na baraza la makanisa nchini NCCK kwa ushirikiano na shirika la USAID limeanzisha mpango wa kuelimisha vijana kutoka maeneo ya bonde la Ufa jinsi ya kuishi maisha yanayoheshimu haki za binadamu. Baraza la NCCK tawi la Uasin Gishu likiongozwa na Solomon Chelal limeanzisha ama linaelezea kuwa hipo haja ya wakaazi kupata elimu miongoni mwa vijana, kushirikiza haja ya viongozi kuepuka siasa za machafuko na badala yake kueneza umoja miongoni mwa jamii. The first challenge is unemployment. There is a high rate of unemployment in Kenya. Youths are not yet employed. That's why they are taking part first in the demonstrations, the mandamanos. So the leaders are taking advantage of the youth unemployment rate. There is a youth bulge and it's not being addressed. First, we'd like to say thank you to NCCK for involving us in this activity. They have made us being involved here so that we can know what is actually being a youth. What is actually knowing that you are a youth without complaining of how you feel of yourself. Youths in our region had the majority, and they're the ones who are actually suffering a lot because they are not access to that dignified life. And we've brought them together so that we can empower them so that they can be able to come up and participate and struggle to get that dignified life, because they are young people who have energy that they can transform even our society. So we brought all youths from the leaders from the region to come together so that we empower them today. Youths are participating in the demonstration not because they are the one initiating
demonstration so that they can fight for what they want in their lives. But they are being brought in, they are being used in demonstration, and eventually, because of many things that they are lacking in their lives, they end up joining demonstration just to get small coins to boost their lives. And that is what we want to encourage them. If they want to participate in demonstration, as it is in the Constitution, let them not to participate and to be used. Kwingineko ni kuwa eneo la Ukambani ni mojawapo ya baadhi ya maeneo ambayo yanaendelea kuathirika pakubwa na matumizi ya dawa za kulevya kutokana na idadi kubwa ya wakulima wanaolima zao la miraa ya muguka. Ripoti hiyo ya hivi karibuni na ya halmashauri ya kupambana na dawa za kulevya nchini NACADA imelipa eneo la Ukambani na mashariki mwa Kenya 9.6 kwa uraibu wa mihadarati kama pombe, miraa na bangi, huku idadi kubwa wakiwa ni wanafunzi, vijana na vile vijana. Mwanahabari wetu Philip Ngumu kutoka Makueni anashiriki mazungumzo na wataalam wa masuala ya uraibu wa mihadarati, na kwa sasa tunajumuika naye mubashara. Iwapo unanipata Philip Ngumu, kazi kwako, utupe taswira kamili. Na kupata kwa njia kuntu nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni. Kweli kama ulivyotanguliza kusema ni kwamba kaunti ya Makueni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinatia mkazo tu na kujikaza kuhakikisha zinapigana tu na swala hili kuhusiana na utumizi wa dawa za kulevya. Tumefika katika kituo hiki cha Good Shepherd hapa katika eneo la Kibwezi, kaunti ya Makueni, kuzungumza na mtaalamu tu atueleze swala hili limefika wapi na kwa taswira nzima tu kaunti ya Makueni iko wapi kuhusiana na ripoti ya NACADA na wale wengine ambao ni wahusika tu katika mpango mzima. Karibia hapa utueleze kama mshikadau wa mambo haya, kwa kutaja tu jina lako, utueleze tumefikia wapi katika kaunti ya Makueni. Kwa majina naitwa Dominic Mutinda. Mimi ni addiction specialist, addiction professional. Nafanya katika kituo cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center in Makueni County. Na kwa hakika tulipata habari ama research ya kutoka NACADA yenye hata sisi woga tuna provide in every quarter. Na haikuwa habari mzuri sana kulingana na vile maisha inaendelea na kulingana na vile drugs zinapeleka hii nchi. Cha kwanza tuliona sisi watu wa Eastern imetushika up to 9.6% in which hiyo si nambari mzuri sana mostly kwetu. Na kwa Kenya kwa jumla hakuna kitu inaendelea, kitu ya maana ile unaweza sema sisi wenyewe hatupasi kutia bidii. Tuko na kila kitu chote chenye kinaweza fanya sisi wenyewe kuinua mswada huu wa addiction. Ni kipi kinaweka Makueni na eneo zima la mashariki katika hatari, ikizingatiwa kwamba tuko karibu na Nairobi, kwa karibu na vile upande wa Mombasa? Naam, hiyo ni swali mzuri sana. Cha kwanza unapasa kujua ni the location ya Kibwezi iko katika highway ya Mombasa Nairobi. Kwa hiyo kuna stopovers nyingi sana, kuna vitu zinaendelea, kuna so many commuters wanakuja wana light hapa. Ukiangalia bado Kibwezi pia tuko katika location nyingine ya unapata hata watu wakienda Mwingi sometimes Meru kuna njia pia. Na ukiangalia Mombasa Road kwa jumla imecover big portion sana ya Makueni County. So hiyo ni changamoto moja tunapigana nayo na tunaendelea tukupigana, na najua na niko na uhakika kila kitu kitakuwa shwari. Tutajie baadhi ya zile dawa ambazo zinatumika vibaya hapa Makueni, na kwa njia moja ama nyingine ni akina nani ambao wameathirika zaidi na mpango huu? Chenye naweza sema kutokana na ile report tulipata kutoka kwa NACADA ni kwamba aswa saa hii umri wa kutoka miaka 15 mpaka miaka 65 hao ndo wale watu wanameathirika sana na drugs. Zile drugs zinatumika nyingi sana katika mtaa ama
hii area nyingi sana. I can talk about Makueni County ni miraa, tobacco, na I can talk about prescription drugs. Na tukiingilia kwa miraa na tobacco, hata tuliona nakada walitoa ile report kuonyesha tuko 9.6%, in which hiyo si nini mzuri, hiyo si kuonyesha maneno ni mzuri sana. Tunapaswa kutia bidii sana. Labda tukimalizia tu kwa ufupi, tutajie swala zima la kuhusiana na kurekebisha watu. Wengi wanasema kuna gharama, na unapendekezea serikali nini kuhusu mchakato huu mzima? Kitu ya kwanza tunapaswa kujua ni ku-embrace kama addiction kama ni ugonjwa. Hatujaijua na watu hawajaijua kama addiction ni ugonjwa. Wenyewe ni ugonjwa. Na tunapaswa kutia bidii sana. Sababu tukichukua addiction kama ni ugonjwa, kila mtu atakuwa ready kupigana na ugonjwa. Kwa hakika unaona kitu kama saratani, watu wanapigana nayo. Unaangalia kitu kama ugonjwa wa kisukari, watu wanapigana nayo. Saa hii tunapaswa kuwa tuko ready ku-embrace na kujua sisi wote, everybody is responsible. Sisi wote tuko responsible. Kutoka nyumbani, kutoka kwa kuingia kwa wazazi, kuingia kwa walimu, kuingia kwa serikali, sisi wote tuko responsible for this this thing of addiction. So tukitaka kupigana aswa na ugonjwa ama na hili janga la miadarati, ile tunapaswa kufanya ni kitu moja. Sisi wote tuhusike. Safi, umeweza kusikia katika eneo hili. Cha msingi amesisitiza ni kuhusiana na kujumlisha kwa jamii zima tu katika mchakato huu mzima, kuhakikisha hali inaendana. Amezungumzia swala muhimu tu la kuchukuliwa kwa hali kuweza kuwa ugonjwa tu kama yale magonjwa mengine. Nitakoma hapa kwa sasa kutoka hapa Makueni. Mimi ni Philip Ngumu kwa studio. Asante sana Philip kwa taarifa hiyo. Mkewe gavana wa kaunti ya Kakamega, wawakilishi wadi pamoja na washikadau katika sekta ya afya wameandaa kikao kujadili swala tata la mimba za mapema, ugonjwa wa ukimwi na visa vya dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Kakamega. Mkutano huo unalenga kutafuta mwafaka wa masuala hayo na mbinu za kukomesha hayo. Mwanahabari wetu katika kaunti ya Kakamega, Violet Auma, amehudhuria hafla hiyo na sasa tunajumuika naye moja kwa moja. Iwapo unanipata Violet, ni kipi kipya kuhusiana na mkutano wenyewe? Asante mwenzangu Elizabeth Mtuku, kama ulivyosema niko katika kaunti ya Kakamega, eneo la Mumias, na ni mkutano ambao umewaleta tu wadau pamoja na wale wakilishi wadi hapa maeneo ya wakilishi wadi matano hapa katika kaunti ya Kakamega, na ni katika juhudi za kutafuta mwafaka na vile vile masuala ambayo yameweza tu kuibuka, the three threat ambayo tunazungumzia mambo ya dhuluma za kijinsia, visa vya ukimwi na vile vile mimba za mapema. Lakini ukiangalia takwimu za kitaifa, ukiangalia KDHS ambayo iliweza kutolewa mwaka huu, tunapata kwamba kiwango cha ama mimba za mapema haswa katika kaunti ya Kakamega imeweza kupungua kabisa. Tulikuwa katika 19% kwa sasa hivi tuko katika 15.1%. Lakini ni kwa sababu ya mikakati ambayo imeweza tu kuwekwa na wakilishi wa wadi hapa na vile vile washikadau na mke wa gavana kaunti ya Kakamega wameweza tu kukutana kuweza kutafuta mbinu zingine za kuhakikisha kwamba idadi hiyo inapungua kabisa. Na sasa niko na mwakilishi wa mke wa gavana kaunti ya Kakamega, Janet Kasili Baraza. Labda pengine kwako umuhimu haswa wa mkutano huu ni upi? Asante sana. Tumekutana leo ili kuzungumzia swala la SGBV ambalo ni triple threat. Na triple threat ni masuala matatu. Kwanza HIV and AIDS, gender based violence and teen pregnancy. Vile ambavyo mmejua kwamba Kakamega County iko number 2 after Nairobi in terms of teen pregnancy, masuala ya rape. So tumejumuika hapa leo na MCS kuangalia vile ambavyo tunaweza ungana pamoja ili tuweze kusuluhisha ama kupunguza idadi ya mimba za mapema na masuala ya SGBV. Na tunajua kwamba hawa waheshimiwa ndio wanaotunga sheria na hawa ndio ambao wako kijijini. So ni vizuri kuwa pamoja nao ili watusaidiane kuhakikisha kwamba visa vya mimba za mapema na mambo ya SGBV yanapungua. Labda mtu anaweza uliza mbona maeneo bunge matano na sio maeneo kaunti nzima? Ni kwa sababu maeneo haya huongoza katika idadi hiyo au vipi?
Asante sana. Ni maeneo matano kwa wakati huu, lakini pia sehemu zingine za Kakamega County tutafika huko. So ni vile Kakamega County iko in 3 sections. Kuna Southern region which is now here, na kuna Central na Northern. So tumeanza na sehemu ya Southern region, but tunaona kwamba katika Southern region kuna Butere, kuna Huisero, kuna Matungu, ambayo visa vya teen pregnancy na mambo ya rape iko hali ya juu sana, na Mumias West. Even mahali ambapo tuko hapa ni Mumias West, na tunaona kwamba Mumias West inaongoza kwa visa vya mimba za mapema na mambo ya rape. So tumejumuika pamoja tuweze kuweka vitu pamoja, tuone with our development partners ili tuweze kujua vile ambavyo tunaweza punguza hivi visa. Labda tu mwisho kabisa, mikakati ambayo kwa sasa mmeweza kuweka kipaumbele. Kwa wakati huu mimi kama first lady nimechukua jukumu la kuhakikisha kwamba teen pregnancy inapungua, and that's why niko na 60 teen champions ambao ninawatumia kuelezea wenzao kwamba mimba za mapema si nzuri. Na unajua mimba ya mapema inakuja na shida zingine. For example, mtu anaweza pata mimba ya mapema apate ugonjwa wa HIV AIDS, apate other STDs, na zaidi ya yote apate cancer. And therefore mimi natumia hawa 16 teen champions kwa kunisaidia kuelezea wenzao kwamba mimba za mapema ni vibaya. Na vile vile tunataka tushirikiane na hawa MCS kuweza kuongea katika mabaraza yao huko vijijini, in the wards, kuelezea jamii nzima kwamba tupunguze mimba za mapema, tupunguze mambo ya HIV, tupunguze SGBV. And mimi kama first lady ningependa kusema leo kama tunaweza tumia neno woman meaning word of mouth advocacy network. Kila mmoja wetu ana mdomo, sivyo? So tutumie midomo yetu kuongea juu ya haya mambo matatu: SGBV, HIV AIDS and teen pregnancy. Sasa labda pengine niweze kuzungumza na mmoja wa washikadau ambao wameweza kufika. Mchango wenu ni upi haswa katika hivi visa vya kutokomeza haya masuala ambayo tunazungumzia hii leo? Kama mmoja wao wa washikadau katika afya kwenye kaunti ya Kakamega, tuko na jukumu la kuelimisha haswa wahudumu wa afya katika kupeana services, kuhudumia wale victims wa SGBV. So we train them, and then pia tunaleta pamoja, tuna support mikutano kama hii ya washikadau wote ili kueneza ujumbe. Sawa. Mwenzangu Elizabeth Mtuko, kama ulivyosikia tu ni habari ambazo tunazipata hapa, lakini tutaweza kuwaelezea watazamaji wetu wa TV47 katika habari zetu zijazo yatakayokuwa yamejiri katika huu mkutano, na vile vile takwimu ambazo tutakuwa tunawapa baadaye kidogo. Lakini tu kwa sasa kama ulivyosikia ni kwamba ni mkutano wa washikadau, wanajadili tu njia mwafaka za kuhakikisha kwamba wanatokomeza hivi visa ambavyo tunazungumzia: dhulma za kijinsia, ukimwi na vile vile mimba za mapema. Narudisha kwako Elizabeth Mtuko. Asante sana Violet, na bila shaka tutakuwa tukisikia baadaye yale ambayo yatakuwa yamejiri kutoka kwa mkutano huo. Lakini tukisonga mbele ni kwa mbunge mteule, sio mteule bali maalum, Sabina Chege sasa ametoa wito kwa kiongozi wa Azimio One Kenya Raila Odinga kusitisha maandamano yanayoendelea humu nchini kupinga uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, akisema kuwa maandamano hayo yametatiza usalama wa taifa na kuathiri pakubwa sekta nyingi zinazotegemewa kuimarisha uchumi. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Kambare, eneo bunge la Mathioya, Sabina amesema kuwa maandamano yanayoendelea hayana faida yoyote na kamwe hayatapunguza gharama ya maisha. Aidha, amesema kuwa shughuli nyingi jijini Nairobi na sehemu tofauti zimeathirika kutokana na maandamano hayo, akitaka viongozi wa kitaifa kutafuta suluhu ya kudumu. What I'll plead with our people, it was very sad on Monday to see a church going down, to see a mosque, people invading and also burning the mosque. It was very unfortunate also to see people going to rob a supermarket. It is also very unfortunate that every day there is maandamano. We are seeing people closing businesses. We saw people going to a supermarket and stealing. We also saw people going to the former president farm and just going cutting trees and stealing. I would say it will start with one person, it will go to the next one, and I will say we are not headed in the right direction. What I will say as members of parliament, we have a responsibility. Even if we take that sufuria and go to the street, that sufuria doesn't go back home with unga or with maize or with rice.
The solution lies within Parliament. So I also want to plead with the ones who won. You won with humility, and God gave you the win. I want to say that please humble yourself. It is good to serve when you are quiet. Sometimes you don't have to answer everything that is, people tell you, because at the end of the day, you have a responsibility. Show leadership. And I plead that we can be. Namna baadhi ya viongozi wanawake wameapa kuandaa mazungumzo yatakayowahusisha zaidi ya wanawake milioni 1 kutoka maeneo mbalimbali humu nchini kuhusu changamoto zinazokumba taifa hili kiuchumi, wakiongozwa na Njeri Wanyoike. Viongozi hao wanawake wamelaumu pakubwa viongozi wa kisiasa kwa kufeli kushughulikia masuala ya kiuchumi zaidi, wakiacha hilo kudorora na ghasia ya uharibifu wa mali ukiendelea kushuhudiwa. We are angry as women, and we are heartbroken. We are outraged by the alarming mayhem, violence, destruction of property, and worst of all, the death of our children, which has occurred in our country in the past few days. We cannot continue as this. This is what we are saying as women. We cannot continue like this. Something must be done. For this to stop, we cannot just look at the national cohesion. We must look at the nation, nationally. We must look at all the arms of government. We must look at leaders. And that is why we are saying a national conversation. Because if we zero in on the national cohesion is not, it doesn't have prosecutorial powers. This is not a political issue for two sides. It is a national issue, and therefore we need to have a national conversation. We have institutions that can facilitate that. We have national cohesion. They should not sit on their job. We have IPOA. We have police. They should be independent when they are addressing the issues. They should protect the Wanjiko. They should protect the rich and the poor, and everybody should be protected by the police. Namna viongozi wa kidini wametoa wito kuwepo kwa amani wakati huu ambapo kunashuhudiwa visa vya utovu wa usalama katika eneo la Kerio, maandamano dhidi ya serikali kufuatia gharama ya juu ya maisha. Askofu wa kanisa la Katoliki Dayosisi ya Kitale, Henry Juma Odonya, ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa nchini kutuliza joto la kisiasa ambalo linashuhudiwa. Akizungumza katika shule ya upili ya Otam, kaunti ya Pokot Magharibi, wakati wa sherehe za kusherehekea matokeo mema ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2022, askofu huyo alitoa wito kwa viongozi wa kidini nchini kujitokeza na kuombea taifa hili, akisema kuwa viongozi wa kidini ndio wapo na jukumu la kuhakikisha kwamba amani imepatikana. Amani ni msingi wa kila kitu. Amani ni msingi wa utulivu. Amani ni msingi wa maendeleo. Amani ni msingi wa maisha ya sisi kama binadamu. Kwa hivyo tunawazidi kuombea amani katika familia zetu, amani katika mioyo yetu, amani katika eneo hili. Tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kupendana, kwa sababu amri ya Kristo ni ya kuishi kwa upendo tukipendana, na hiyo amani iendelee kudumu kati yetu. Kwa hivyo, na pia wale ambao wamenena hapa wamenena vizuri sana kwa wanafunzi wetu. Mwenye masikio na afanye nini? Na asikie. Kwa hivyo yale yote ambayo wamesema tuyakumbatie na kuyatilia maanani. Wao wako hapa, hiyo amani iendelee kudumu na iendelee daima katika maisha yetu. Namna viongozi katika serikali ya kaunti ya Busia wanataka uwajibikaji katika utendakazi wa umma katika kaunti yenyewe. Kulingana na spika wa bunge la kaunti hiyo Fred Odilo, ufisadi utepetevu umemaliza huduma za maendeleo katika kaunti iliyoko mpakani. Aidha, gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma ametoa tahadhari ya wafanyakazi wote wa umma dhidi ya kujihusisha na vitendo hivyo vya kuhujumu masuala ya maendeleo na uchumi. We cannot continue the way Busia was. You remember there was a time even during when we were coming into devolution, we were declassified and even reclassified as a town, not even a municipality, because of the kind of things that we are seeing here. We must decide, do we want to grow because our population is growing? As we do this disaster thing, let our lives not also be a disaster. Let the lives of our children not be a disaster. So I'm happy that now with the new leadership under the CC,
documents are going to be done in the right way, things are going to be done in the right way. We have a plan to ensure that no project is going to be stalled going forward. We are going to activate our monitoring and evaluation team so that they can help us with continuous tracking of progress and implementation of projects in the county government His Excellency. I want to take up as a flagship project hii mambo ya bidding documents, including the bill of quantities. If a document leaves this department, goes to the Department of Health or goes to the Department of Education, contractor aende site, alafu uambiwe hizi quantities hazitoshi unless they have increased the scope by varying, kindly. Namna serikali imehimizwa kuhusisha sekta za kibinafsi ili kusaidia katika vita dhidi ya matumizi ya mihadarati haswa katika kaunti zilizopo katika eneo la Mlima Kenya ambapo mamia ya vijana wamekuwa waraibu wa dawa za kulevya. Akizungumza katika uzinduzi ama hafla ya uzinduzi wa kituo cha kuwarekebisha waraibu wa dawa za kulevya eneo la Ngongwa mjini Thika, mkurugenzi mkuu katika kituo hicho Stegram Michael Weru ametoa wito kwa serikali kugharamikia matibabu ya waraibu wa dawa za kulevya katika bima ya afya humu nchini NHIF na familia nyinginezo, kwani familia nyingi hazina uwezo. Kulingana na waraibu wa kumekuwepo na dawa za kulevya, ukosefu wa ajira na ushawishi kutoka kwa mitandao ni baadhi ya yale yanayosababisha kuendelea kukuza ama kuendelea kujitosa katika matumizi ya mihadarati. Drugs only lead to three things, that is jails, institutions like this, and death. So among the three choices, I think the one choice that is better for you to choose is to go to an institution like this. Just admit that you have a problem with using, and from there, I'm sure once you're willing to come out clean, you can never lack ways of being helped to come out and be yourself, because the future is quite young. I'm young, I'm 25. I wasn't able to complete school, but right now I think I even have a chance to go and complete school. Nilikuwa shule nika drop out because of these drugs, na ningependa nikitoka hapo mzazi wangu sababu najua aliniambia atanirudisha shule. I'm willing to go back because I have a brighter future ahead of me, not the way I was in my old pattern. Jana huko nje, life sio ni mbaya huko nje. Tunaona wengi wakiwa wasafi, maybe utalk those streets. Unajua kule ndani street huko. Kwa ndo utapata ndo mambo yako mingi, drugs, za kujidunga, lakini si not hapa juu outside si mbaya vile. Activities are heightened when people take too much drugs. People lose their lives still, and also people affect their families in different ways. Suicide cases are on the rise, divorce cases, battery. So we try our best to reduce this with this rehab center here, that we hope that will help people be better people in the society. Na idadi ya akina mama waliowekeza katika biashara mbalimbali katika kaunti ya Lamu imeongezeka baada ya kukumbatia mfumo wa makundi ya akiba na mikopo vijijini. Akina mama hao walilazimika kukumbatia makundi hayo baada ya kusambaratika kwa shughuli za uvuvi kutokana na kucheleweshwa kwa fedha za fidia kwa uvuvi, kudorora kwa sekta hiyo, miongoni mwa masuala mengine. Vikundi zinatusaidia hususan kama hii tumejiunga na VSLA, ambao VSLA tunapata mafunzo kwa WWF, ambao tunafanya biashara ndogo ndogo, tunalima, tunauza mboga, tunauza matomato, na si tupate ile shilingi ndo tulipie kwa kikundi. Biashara imenisaidia kusomesha watoto, tuajikimu kimaisha. Na upande wa kusema pengine loan katika kikundi cha VSLA ndo nimeweza kuhifadhika mahali kama hapa. Najenga hii nyumba yangu kupitia VSLA. Kwa kawaida bwanangu yafanya kazi ya bahari, pato letu tutotoka katika bahari, na yeye aende baharini ndo sisi tuweze kujikimu kimaisha. Lakini kuanzia bahari kujengwe miradi tofauti tofauti, bahari samaki wamepotea. Na saa hii tumekuwa sasa bidi mimi kama mama nivae kofia ya baba ndo nilenze maisha ya watoto wangu. Katika vikundi vyetu sisi tunafanya biashara ya samaki, tunafanya biashara ya kuuza vitu vya soko, tunafanya biashara za karai katika vikundi vyetu. Pia sasa hii tuko na mradi wa shamba ambao tumeuanzisha,
ndio tunataka pia tuendeleze ili tuzidi kujiinua katika. Bila shaka mpenzi mtazamaji,